Bwana Yesu asifiwe, watazamaji wa EBN. Kwa majina naitwa Pastor Julius Mutuko, na nataka kukaribisha kwa kipindi ambacho tutakuwa tukisikiliza neno la Mungu kila siku ya Ijumaa na Jumamosi kuanzia saa 3:30 jioni hadi saa 4:30 kila siku kwa lisali moja, na hivyo tukiangazia true worship ama kuabudu halisi, ambapo tukiangalia Biblia kitabu cha Yohana 4:23-24, Yesu alipokuwa akiongea na mwanamke Msamaria alimwambia wakati unakuja ambapo watu watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba ni roho ama Mungu ni roho, na yuwatafuta watu kama hao ili wakamwabudu. So John nami tukaweze kujua kuabudu halisi ni nini kwa siku hizo. Karibuni nyote in Jesus name. Asanteni. Naam, ni Jumamosi ya tarehe 15 mwezi ukiwa ni wa 7 mwaka 2023. Karibu katika majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Belinda William. Hizi ndizo habari zetu kamili. Watu wawili wamefariki huku wengine 52 kunradhi wakijeruhiwa kufuatia ajali mbaya barabarani katika eneo la Muguga kwenye barabara kuu ya Nairobi Nakuru Ijumaa usiku. Taarifa zilizotufikia ni kwamba kasisi mmoja wa kanisa la PCA na mkewe walifariki papo hapo baada ya trela iliyopata hitilafu ya breki kugonga gari lao katika ajali hiyo, ambapo magari 20 yalihusika likiwemo basi la shule lililokuwa na wanafunzi 44. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Kikuyu Ronald Kirui alithibitisha kisa hicho akisema uchunguzi umeanza kuwakamata madereva wawili wa lori. Alitoa wito kwa madereva kudumisha nidhamu ya udereva ili kuepuka kupoteza watu wasio na hatia barabarani. Wakazi pia wametaka kuwekwa kwa matuta ili kupunguza idadi za ajali katika barabara hiyo. Pia wameomba kuharakishwa kwa ujenzi wa barabara hiyo, wakidai kuwa kuchelewa kwake ndio kunakochangia kuongezeka kwa ajali. It involved a lorry and a Nissan and a school bus. There were 44 students on board. We have been able to see that 14 of them. 2 are critically injured, but we are able to manage them. Of the clients in the Nissan, we had 4 patients in the Nissan. In the lorry, we had 3 patients. One of them is critically ill, and we are still handling him. We will be able to manage him. There were also 4 teachers involved, but none of them has been hurt critically. So we are stabilizing the patients as we see our way forward in definitive management. Dr. Getao, PCA Kikuyu resident surgeon. Iliweza pia kupoteza brake zake na kugonga magari ambayo tayari yalikuwa yameanza kuenda kwa mwendo wa polepole kwa sababu ya ile ajali ya kwanza. Kwa ajali hiyo yote mbili ambayo ilifanyika katika sehemu moja, tumeweza kupoteza watu wawili ambao ni familia, ni reverend ya hapa Kikuyu kanisa la PCA, na watu kadhaa wamepata majeruhi. Kuna watu 4 hivi sasa wamelazwa katika hali ambayo si nzuri. Wengi sana wameweza kutibiwa katika hospitali tofauti sehemu ya Kikuyu pamoja na Nairobi. Tukiachana na hayo ni kuwa waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki hii leo amezungumza katika soko la Sendu mara baada ya kufanya mkutano wa usalama na Rift Valley, mikoa ya kati ya Nyanza na kamati za usalama na za kijasusi za kaunti za Kericho na Kisumu. Kindiki amelaani makabiliano yaliyozuka eneo la Sondu kwenye mpaka wa kaunti za Kericho na Kisumu siku ya Jumatano, akisema ghasia hizo ziligharimu maisha ya watu kadhaa na kuacha wengi na majeraha. Kulingana na Kindiki, ghasia hizo zilipangwa na wahalifu waliofanya hivyo kwa kisingizio cha migogoro ya mipaka, na kuongeza kuwa vitendo vyao vya kutokujali havitavumiliwa. Waziri huyo alitangaza kuwa serikali iko tayari kuwezesha juhudi za kujenga amani kati ya jamii zinazoishi katika miji ya mipaka nchini. Kericho
watu wa Kisumu. Nataka niwaambie kwamba mimi nitajumuika na nyinyi na wazee na viongozi wenu kutoka pande zote mbili, na mimi naamini ya kwamba tutapata suluhu ya kudumu kuhusu mambo ya mipaka na mambo mengine ambao tunazozana mara kwa mara hapa, ikiwemo mambo ya sehemu ya maneno ya revenue ya counties na mambo kama hayo. Those who committed crimes on Wednesday in this town were not doing so because of border disputes or because of any other disputes. They were doing so because they are criminals and they have joined together with other types of criminals who want to destroy our country. Tukisonga mbele ni kuwa waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki ametoa onyo kali kwa upinzani kwa kuwaita wafuasi wao kuandamana kupinga gharama ya juu ya maisha. Waziri huyo alipokuwa akizungumza wakati wa hafla ya kurejea nyumbani kwa waziri wa mambo ya ndani Raymond Omolo, amehakikisha kwamba hawatapoteza maisha au uharibifu wa mali wakati wa maandamano. Waziri huyo pia aliomba radhi kwa Rais William Ruto kwa niaba ya usalama kwa mafadhaiko na ugaidi uliosababishiwa Wakenya na watu wachache. And for that reason, I must admit on Wednesday we had some hitches in the security of our country when a few of our fellow citizens took advantage of the freedoms that are guaranteed in our Constitution to hurt other citizens, to damage their property, to paralyze business, and obstruct the rest of us. I assure you, Your Excellency, as you've directed me, I want to assure the people of Kenya that there will be no violence, there will be no obstruction of businesses, and there will be no loss of life and destruction of property on Wednesday, on Thursday, on Friday, or any other day that any person would want to disrupt our public order. It happened, it won't happen. And I am sorry on behalf of the security sector, Your Excellency, for the trauma and the terror to which we put innocent Kenyans just because of a few criminals who think they are bigger than the country. Tukisalia kaunti hiyo hiyo ya Homa Bay ni kuwa Rais William Ruto hii leo alitua katika mji wa Homa Bay kwa ajili ya hafla ya kurejea nyumbani kwa waziri wa mambo ya ndani Raymond Omolo yaliyofanyika katika kijiji cha Kanyapir ndani ya shule ya sekondari ya wavulana ya Owiro. Akizungumza katika hafla hiyo, rais alisema kuwa gharama ya maisha itasalia kuwa juu na itawabidi wananchi kuvumilia hali hiyo kwa sasa, akidai kuwa maandamano hayawezi kupunguza gharama ya maisha. Ruto alisema kuwa kwa miezi mitatu ijayo kutakuwa na wingi wa chakula nchini kutokana na kupewa mbolea kwa wakulima nchini. Aidha, rais aliwaonya mrengo wa upinzani kutofanya maandamano ya vurugu, akisema kuwa ni kinyume na katiba na kuwa siasa inaendeshwa na sera, sio maandamano. Ili tupunguze gharama ya unga, hatuwezi kupunguza gharama ya unga kwa kuweka sufuria kwa kichwa na kupanga maandamano ati unga itateremka. Itateremka namna gani? Kwani wewe ni magician? Hata kwa dawa, hata kwa uganga itateremka aje? Kupanga mambo ya unga ni ile tumefanya this year. Tumepatia wakulima magunia milioni 4 ya mbolea. Wakulima wamezalisha chakula. Ukitembea Kenya mzima, wakulima wamefanya bidii mpaka wameongeza another 200,000 ya sehemu ya kuzalisha chakula. In another 2 months, maximum 3 months, tutakuwa na chakula Kenya ambayo hamjawahi kuona, because we have done the right thing. So that is what we are going to do. That is how we are going to change Kenya. Na hivyo ndivyo tutasukumana mpaka Kenya iende laini. So mimi, I am not surprised
by all this noise because people know that Kenya is going to change. And those who don't want us to change want to derail and sabotage this change that is necessary and that is imminent. But I want to promise the people of Kenya that we are marching forward with the education of our children. We are marching forward with creating jobs for our young people. Na katika hisia tofauti zinazoendelea kuibuka kutokana na maandamano yaliyofanyika Jumatano ya wiki hii ni kuwa makasisi na waumini wa kanisa la Kianglikana wamemtaka Rais William Ruto kutafuta mbinu mwafaka ya mazungumzo na viongozi wa upinzani ili kukomesha maafa zaidi yanayoshuhudiwa katika maandamano. Kando na hayo, makasisi hao wamewakashifu maafisa wa usalama kwa kutumia nguvu kupita kiasi, wakihoji kuwa kwa mujibu wa sheria wananchi wana uhuru wa kuandamana na kutoa malalamishi yao. The team urged the president to heed the cry of the common man and address the imminent issues affecting the country at the moment. The team has condemned the brutal killing of innocent Kenyans by the government. They wonder why the police are using more force on people who are not armed. The police must observe the law and adhere to it. Demonstrations are enshrined in the Kenyan Constitution, and the Constitution says this, as I quote, under the Article 37 of Kenya's 2010 Constitution, every person has the right, peaceable and unarmed, to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities. In Kenya today, life is very unbearable, and we just appeal to the president and the leadership of the country to take heed, to hear the calls of Kenyans who are really suffering, so that they can sit down with all stakeholders and see how the cost of living can be reduced. During the campaigns, the president pledged to reduce the cost of basic commodities like fuel, electricity, and many other things. But immediately he was sworn in, we are seeing the basic commodities prices are increasing day after day. The president should come out and do something because Kenyans are suffering, and this is the concern of the church. Wakati kama huu tunaona jinsi maisha imekuwa ngumu katika nchi yetu. Maafa imekuwa mingi katika nchi yetu ya Kenya. Watu wanauawa wasipokuwa na hatia. Kwa hivyo sisi kama wakina mama tunaomba rais wetu aweze akae chini na wale ambayo wanaweza kukaa pamoja ili Kenya wetu iweze ikaendelea mbele. Kwengineko ni kuwa bei ya petroli na mafuta taa ilipungua kwa senti 85 na shilingi 3 na senti 96 kwa kila lita, huku yakiuzwa kwa shilingi 194 na senti 68 na shilingi 166 na senti 28 mtawalia jijini Nairobi. Gharama ya dizeli bado imesimama pale pale ikiuzwa kwa shilingi 179 na senti 57. Mamlaka ya kudhibiti kawi na petroli EPRA imedumisha 16% ya VAT kwenye bidhaa za petroli kwenye ukaguzi wa mwezi wa Julai. Mnamo Juni EPRA iliongeza bei ya mafuta ya petroli ili kutekeleza ongezeko maradufu la VAT kutoka 8% hadi 16%. Tukielekea kaunti ya Kakamega ni kuwa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC waliwakamata wanawake wawili hapo jana kwa madai ya kujifanya maafisa wa tume hiyo na kuwaibia wafanyabiashara kaunti ya Kakamega. Ruth Kiamuri na Tabitha Kwena Wangeshi
wanasemekana kuwa waendeshaji wa taasisi ya kibinafsi itwayo Multi Agency Works and Right Enforcement, ambayo imeripotiwa kujifanya chombo cha kutekeleza sheria kinachofanya uchunguzi wa makosa ya jinai, kukamata, ukaguzi wa mali katika maduka ili kudhibitisha ufuasi wa viwango na tarehe za mwisho wa matumizi, leseni za uendeshaji wa biashara na kufuata kodi ya wafanyabiashara. Washukiwa hao wawili wanadaiwa kunyakua bidhaa na kudai hongo ya kati ya shilingi 20,000 hadi shilingi 50,000 kutoka kwa wafanyabiashara ili kuachilia bidhaa na kuepuka kuwapeleka mahakamani. Washukiwa hao wawili wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kayega wakisubiri kushughulikiwa zaidi siku ya Jumatatu. Yesterday evening, the Ethics and Anti-Corruption Commission, through its regional office in Bungoma, arrested 2 persons. These are 2 ladies who had impounded goods from a mini supermarket in a town called Hayenga Shopping Center, that is in Shinyalu constituency within Kakamega County. The 2 individuals who were arrested by the commission had impounded goods from a mini shop, purporting that those goods were expired. But what is amazing is that these individuals work for a private entity that has been posing as a law enforcement body, arresting individuals. The fellows working there were purporting to be law enforcement officers who have been going around harassing traders, inspecting trade licenses, inspecting goods in shops and other business premises, purporting to be enforcing the law, checking whether the traders have licenses, whether the goods meet what they were referring to as the standards prescribed in the law. And then, after arresting the traders, these individuals have been demanding bribes ranging from 20,000 to 50,000 per trader in order to purportedly forbear charging the traders in court. So upon receipt of a complaint from one of those affected, ESCC mounted an operation leading to the arrest of the 2 while they were receiving the bribe amount. Tukielekea Gatundu ni kuwa baadhi ya wakazi wa Gatundu Kusini wanakabiliana na katibu wa baraza la mawaziri la biashara, viwanda na uwekezaji Moses Kuria kutokana na madai ya kushambuliwa kwa aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta na familia kubwa ya Kenyatta. Kuria alipokuwa akizungumza katika uwanja wa Gatundu siku ya Jumapili wakati wa sherehe ya nduma ya Mlima Kenya, alimshambulia aliyekuwa rais na tishia kuvamia nyumba ya Kenyatta Ishaweri na kujisaidia hadharani. Waziri huyo pia alimuonya rais mstaafu Uhuru Kenyatta dhidi ya madai ya kuhujumu serikali ya Rais William Ruto, akimtaka Kenyatta kumheshimu Ruto. Wakazi hao walipinga matamshi hayo ya Kuria, wakimshtumu kwa kutomheshimu rais wa zamani na familia yake na kumtaka akome na kuacha. Wakazi hao sasa wanamtaka Kuria kuwaomba msamaha akina Kenyatta, familia akina Kenyatta, huku wakimtaka Rais William Ruto kumdhibiti katibu wake wa baraza la mawaziri. Mzee ako nyumbani kuangalia watoto wake, na mtoto wa kiteleza kidogo ni lazima umwambie hiyo si njia mzuri. Sasa tuko hapa Kuria kama mtoto wetu kumwambia hiyo misemo yake na mwenendo wake haendi mzuri, sababu hiyo sio desturi ya Mkikuyu kufanya namna hiyo. Kwaja tena Kenyatta ni mama yake na ni mama ya founder of this nation. Kwa hiyo awashana na mjio kabisa. Wananchi wa Gatundu au wasee wa Gatundu wanasema ya kwamba tunakuuliza makamu wa rais Wanagashagwa ujadiliane na ulise Moses Kuria
maneno yanasema ni ya kawaida kwa binadamu au la. Kwengineko ni kuwa Joey Rungu na mwanahabari Jackie Maribe walioshtakiwa kwa mauaji ya mfanyabiashara Monica Kimani sasa watajua hatima yao Oktoba mwezi huu. Jaji Grace Nzioka ameamuru kesi hiyo iamuliwe tarehe 6 Oktoba baada ya Joey na Maribe kumaliza kutoa ushahidi wao dhidi ya kesi hiyo. Joey na aliyekuwa mpenzi wake Jackie Maribe wamekanusha vikali kuhusika na kifo cha Monica Kimani aliyepatikana akiwa ameuawa nyumbani kwake. Of DNA on the shot, on the brown shot. What the prosecution produced in this court is a yellow shot. The only person who is insisting that the second accused has anything to do with this case is the prosecutor, my lady. With that then said, my lady, we would like them to address the question of accessory because that's where the prosecution has placed a lot of premium, my lady. And on the issue of accessory, my lady, when you retire to consider our case, we would like you to first of all reflect on this, my lady, that the prosecution at no point in this case ever raised the question of the second accused being an accessory. That was raised for the first time in the final submissions, my lady. It was not raised in the prosecution's case when they were using evidence of their witnesses, nor at the time of no case to answer, or at the defense. They just suddenly at the end of the case said, okay, if as we realize we made a mistake, you cannot catch her on murder, then please catch her on accessory. And so, my lady, we are saying we have suffered a very substantial prejudice because we had no notice of the intention to spring this surprise on the second accused. Person, stand up. We've come to the end of the trial. Your counsels have rested the submissions today to the court. And the next stage is for the court to render its decision. In consultation with the counsels, we have agreed that your decision, or the decision, not your decision, the decision in the matter will be delivered on the 6th day of October 2023 at 9 a.m. So we will adjourn until that day, the 6th of October 2023. Na aliyekuwa mjumbe wa ubalozi wa Venezuela huko Duei Sagarei na Wakenya wengine watatu wamepatikana na hatia ya kumuua mjumbe mwingine wa ubalozi wa Venezuela nchini Olga Fonseca mwaka 2012 katika makazi yake huko Runda. Wanne hao wamehukumiwa miaka 20 jela. Jaji Roslyn Coril amesema kuwa kifungo hicho kitaanza Januari mwaka huu walipopatikana na hatia hiyo. Scott OJ stated that there is a fundamental and immutable principle of sentencing that the sentence imposed must ultimately reflect the objective seriousness of the offense committed, and there must be a reasonable proportionality between the sentence passed in the circumstances of the crimes committed. One of the purposes of punishment is to ensure that an offender is adequately punished. A further purpose of punishment is to denounce the conduct of the offender. I have considered that the trial has taken an unduly long period and that the accused must have undergone mental anguish during the pendency of the trial. Accused as follows. First accused, Dwight Sagarei Pavold, is sentenced to serve 20 years imprisonment.
Tukielekea katika kaunti ya Uasin Gishu ni kuwa mzozo unaozingira mpango wa ufadhili wa elimu katika nchi za kigeni katika kaunti ya Uasin Gishu umeongezeka, huku aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo Jackson Mandago akijitokeza na kulaumu utawala wa mrithi wake Jonathan B, akidai kuwa baadhi ya maafisa wa kaunti walishirikiana na mkuu wa benki ya KCB kutoa hati hushi za benki kwa nia ya kujenga taswira ambayo utawala wake umepoteza pesa hizo. Hii ni baada ya gavana wa Uasin Gishu Jonathan B kumtaka Mandago kujitokeza na kueleza mahali dosari iliingilia katika mpango wa masomo ya Finland na Canada alipokuwa mwanzilishi wa mpango huo. I am aware, ladies and gentlemen, that we have a serious problem of students who have not traveled for their overseas studies. And parents recently protested. And people have been asking, why is the senator silent? I think we also need to understand how government works. When you hand over an office, the reasonable thing to do is to allow the person who has taken over the office to run the office without your interference or lingering around to look like you want to interfere. So when I handed over the county government, I also handed over this program to the county government. And of this county, I am available anytime when called to explain, to write a statement, or to do anything for this program, because I am very forthright and clear in my mind that, one, contrary to what people say that I took this money, I never took any money. And you all know, I have never failed in my life as a governor to honor any summons anywhere. Naam, tukisonga mbele ni kuwa jumla ya matumizi ya matibabu ya saratani kwa mtu mmoja ni zaidi ya shilingi milioni 1 kulingana na makadirio ya matumizi yaliyokusanywa na Wizara ya Afya. Matibabu ya saratani huchukua zaidi ya shilingi bilioni 85. Kufuatia takwimu hizo, Wizara ya Afya pamoja na washirika wengine wamezindua mkakati wa kitaifa wa kudhibiti saratani mwaka 2023 mwaka 2027 ili kupunguza mzigo wa saratani nchini Kenya. Kaunti pia zimeitaka serikali kuongeza mgao wa bajeti ya afya ili kutekeleza mkakati huo. Expenditure in treatment is more than 1 million Kenya shillings. If you multiply that by the estimated number of cancer cases, which is about 85,000, that comes to 85 billion Kenya shillings. Our total health expenditure is estimated at 300 billion. So one disease alone nearly takes a third of our total health expenditure. So that situation is untenable, and therefore the launch of this document is critical to be able to change that scenario. The question is, and we are again going back to our county folks, whether we have the personnel that we need to run those chemotherapy centers. You know, do we have the oncology nurses? Do we have oncopharmacists there who can mix those molecules? Do we have proper follow-up care? How extensive is our palliative care system, in the country? The HPV vaccine is down to 1 dose now. There's no reason why we shouldn't immunize all our 10-year-old girls with that 1 dose. They don't need to come back again. Many counties have partnered with KEMRI on the HPV testing, showing more than 20% of those tested randomly being positive and giving a chance for those under the age of 30 to receive the vaccine that is life-saving. These are investing more than 30% of their budgetary allocations, but it is very clear with the many success phases that have happened in counties still remain underfunded compared to the pre-devolution era. Ni hayo tu tuliokuwa nayo katika meza yetu ya Majira ya EBN Saamoja. Sinabudi kutamatisha habari zetu. Ungana naye Cynthia Nanjala hapo mwendo wa saa 3 kwa habari zetu kwa lugha ya Kimombo. Nimekuwa wako Belinda William. Shukran kwa kuwa nasi.